E aí, porra! De volta aqui, depois que eu e Roach nos entendemos, finalmente. Somos best friends forever agora. Vamos lá, seguir com essa quest. Um coração de cavaleiro. Cara, é uma quest muito interessante. E que eu sempre acabei fazendo o sinal ruim dela, entre aspas, digamos assim. Na verdade, essa quest não tem um final bom, sabe? Mas é possível você conseguir um final diferente e mais interessante do que eu costumava conseguir. Eu vou mostrar. Oh, you still bust your bum. Gods be bum-poked, you must hang on, milady. You Jacob? Heel, Mohort, down. Who asks? A witcher. Saw your notice. Hold up. A witcher, you say? Like in Luis Herrera's Tales and Fables. Luckier than a green bleeding leprechaun I am. See, not a soul around believes this tree is Daphne, the cursed lady of legend. But you could lift the curse. Bit too old to believe in bedtime stories, aren't you? Want your chops busted, Witcher? How old I am, that is none of your poking concern. Fair point. Not my business what you believe either. Ha! I'm content we see eye to eye. Perder os dentes? Quem vai me fazer perder os dentes? Tu, seu gordo escroto, seu síndrome de Cushing. Vai se fuder, rapaz. So what makes you think there's a girl cursed inside the tree? Well, I came out with my dog, Moholt, to cut her down. Axe in hand, a broad swing I took. The edge burrowed deep in her trunk, and bum-botch me if blood didn't spurt forth. My jaw dropped in the dirt. But right then I knew. Every jot of it in the tale of Daphne, Gareth, and the Witch of Lynxcrag. Don't tell me. From Herrera's Tales and Fables. You porking bet. Second edition. Amended in octavo. I know those tales by heart. My nan read them to put me to sleep. Guess she read it cover to cover, colophon included. Got me curious, gotta admit. You really think the old tales are true? Taking the weepy, are you? Do you think me balmy? No, it's just these are dark, grim times. No room for knights pure of heart or happily ever afters. So I don't often run into folk like you. Yes, true, the times are crud pie. But I see this as all the more reason to remember the tales. My gran would say, if you know not what to do, think to the chessboard knight and noble Alondra, and the path they would choose. She schooled me so thorough in it, I could not do otherwise even if I wished to. Let me take a look at the tree. Careful now. Cara, esse conto aí, eu não sei se é uma parada do universo ou se é um conto famoso que eu particularmente não conheço. Swear I hear sobs in the rustling leaves. Actually does bleed. Looks like human blood too. And the bark resembles hypertrophic scars in places. Medallions humming like crazy. Intense magic at work here. Logger was making good time. Strange though. Willow's isolated. No other trees near it. Olha isso, velho. Blood. Seeped from the direction of the tree, judging by the shape of the stain. And? Did you look at the tree close? Mm-hmm. Actually does bleed. Pretty incredible. Looks wondrous. Did I not say so?
My help doesn't come free, you know. You speak to a lowly woodcutter. No stench of coin about me. Ah, ele fala em versinhos. Realmente, né? I cannot pay that much. I do not have that much. Agreed. I will pay as soon as the young mate is free. Willing to help, but first I gotta figure out where to start. No need. I know it all. Miss Daphne and Sir Gareth shared a terrible and fearsome love for each other. Yet to prove himself worthy of her hand, Gareth was to face the Witch of Lynx Crag. Before Sir Gareth set off for the hill, Miss Daphne gave him her kerchief, a token of her favor. Let me guess, he never returned. He did not. She stood here day upon day, night upon night, trying to spy him. Till she sprouted roots and turned into a tree? Wonder why. I will fecking tell you why. To await the moment when Gareth returns, kerchief in hand. That is the power of love. The power of longing. So you must scale Lynx Crag. Search there for a means to free Daphne. I will give you my book of tales to refer to. And good luck, Witcher. Ok, vamos ver essa história. Ué, será que eu já li? Era contos e fábulas. O mundo se engana as versos. Caralho, Diário de Volkswagen ainda tá aqui, velho. Que pariu, bicho. Cadê esse damn book? Ah, tá aqui na minha cara. Não, ó. Sir Gareth e Senhorita Daphne se amavam tanto que chegava a doer. Para conquistar a aprovação de seu futuro sogro, Gareth precisou completar 7 desafios. Tussan tem essa parada, né, velho? Do cara fazer algum desafio pra satisfazer a amada dele, né? Não é a primeira vez que a gente se depara com isso. O 7º foi o mais difícil. Gareth precisava ir ao rochedo Lince, encontrar a bruxa que lá vivia e convencê-la a acabar com a seca que assolava toda a região. Todos, incluindo Daphne, imploraram a Gareth que se submetesse à bruxa. Cara, que genial, velho. Puta que pariu. Olha só isso, ó. Todos imploraram que Gareth se submetesse à bruxa. Isso é a chave para a quest dar certo, assim, entre aspas, entendeu? Para você ter o melhor final, digamos assim. Se submeter à bruxa. Isso, pois, vejam bem, a bruxa do rochedo Lince era rancorosa e teimosa, mesmo para uma bruxa, e somente uma demonstração de verdadeira humildade seria capaz de derreter seu coração de gelo. Gareth, entretanto, não tinha a menor intenção de ajoelhar-se perante uma bruxa. Ao invés disso, ele pretendia forçá-la a desfazer a maldição. Ninguém sabe o que aconteceu no rochedo Lince, mas Gareth jamais retornou a sua amada. Daphne o esperou dias e noites no topo de uma colina até que enfim transformou-se em uma árvore para poder aguardar o retorno de seu cavaleiro. Tamanha era a intensidade da sua saudade e do poder do seu amor. Qualquer um que desferisse seu machado contra aquela árvore veria sangue escorrer da ferida. As pessoas começaram a evitar o lugar, deixando Daphne em paz para esperar por Gareth. Com o tempo, todos a esqueceram. Foda, né, velho? Vamos lá, vamos ao rochedo Lince.
lugarzinho meio tenso. Engraçado que tem uma pantera aqui que ela não te ataca. Por que será? A hut. The witches. Hut looks inhabited. No sign of the dweller, though. Guess I'll look around. Bom, a gente tem que investigar tudo direitinho aqui nessa cabana, certo? Deixando por último aquela pele ali, ó. Warm. Smells inconclusive. No idea what ingredients are in there. Sobre a transmutação dos corpos. A transmutação de corpos é uma das tarefas mais difíceis que um mago pode realizar. De fato, somente os verdadeiros mestres da arte foram capazes de tal feito. Mesmo eles aperfeiçoaram apenas uma de suas formas. Essa dificuldade se deve a limitações psicofísicas, já que um mago só pode se transformar em animais com os quais esteja em perfeita sintonia. Um exemplo famoso disso é o Urso Barba Negra, que por ano residiu junto de um urso em uma caverna para simular a essência vital do animal. Liber Vonus. Conclave of Mages banned this tome. Cheguei então em um lugar conhecido como Vale de Pnaf, em um mundo conhecido como Shagai. A mente dos homens não é capaz de compreender essa terra, onde espaço não geométrico e coisas blasfemas avoaçam nos rostos de tudo a que nossos olhos estão acostumados. Naquele instante, no momento da minha chegada, encontrei na beira da loucura. Bradei um urro calado e suei sangue quando dois sóis ergueram-se sobre minha cabeça. Sucumbi de joelhos e rezei a zona, não por salvação, mas por uma morte rápida. E então eles vieram. Bones ground into dust. Notes on the use of yarrow stems. Interesting. Milefólio, sei lá o que é isso. A erva milefólio é usada principalmente para propósitos medicinais. Como mencionado acima, suas folhas, quando colocadas sobre a pele, curam todo tipo de trauma, ferimento e mazela. Se fervida, a tisana resultante serve para tratar resfriado, cólica e perda de apetite. Além das propriedades curativas da erva, os galhos da planta milefólio podem ser usados para ver o futuro. À primeira vista, esse método de adivinhação pode parecer estranho, mas trata-se de algo simples e efetivo. Ele permite que a pessoa se foque na questão presente e receba uma resposta tanto precisa quanto satisfatória. Mais alguma coisa aqui, tem algo aqui. Wormwood, sulfur, wart, scents fresh. Aparentemente, só sobrou isso aqui agora. Uma salvada. A wall of spell enhancements, or trophies. Vou examinar um por um. Arrow, broken in half. No doubt to bring bad luck to the archer. Branch of a grapevine. Could be to ensure a good harvest, or a bad one. Doll looks like an accessory for casting curses. Silk kerchief, monogrammed DF. Could use it to break the curse if it's Daphne's.
None but feral cats stray in here most oft. Yet it seems I've guessed from afar at that. What do you seek in my home? Already found it. You do not aim to lift the curse from the tree, girl. What if I do? Then you had best know you waste your time. The old tales. Did your Nan not tell them to you? Even I, the witch of Link's Crag, would be hard-pressed to overcome the power of love and longing. Bom, aqui, cara, é o seguinte, você tem que ser gentil e submisso a ela. Como aquele livro deixa claro, entendeu? Fazendo isso, você consegue a melhor alternativa. The Lady's Knight. You ever make it here? Sir Gareth. Yes. He came to sway me, but had a quick change of heart. To be precise, it came after the first night we spent together. He stayed a fair while. Then his conscience got the better of him, and he resolved to return to his beloved. Might have resolved to, but never made it. A tragic fate befell him along the way. You have anything to do with this turn of fate? Of course. Was I to let another woman have a man who belonged to me? I could not abide it. Aí você tem que escolher só desfaça a maldição, por favor. Entendeu? What if I asked you nicely to lift the curse? Please. Gareth met the fate he deserved. And what happened to his wench was not my fault. Alright, so you didn't cast the curse. But could you help lift it? I probably could. But why ever would I? Eu vou lhe implorar. I'll humble myself. Prostrate myself before you like the Gareth of the tale did. I beseech you to help me. Lift the curse that imprisoned Daphne in the tree. When I saw you enter my hut, I thought, now there is a fellow who shall bend his neck for no one. Stand. None. Not even I can restore to the lass the years she has lost, can erase the suffering she has endured. We cannot bring her back to life, but I shall tell you how you might let her depart in peace. Yet my aid shall have its price. A lock of your hair. How can I know you won't use it to cast a spell on me? I require this. I must, for with it I will cast a spell to conceal me from you for all time, and will use it for nothing else. You will nag me never again, and you've nothing to fear, I assure you. I always keep my word. Rapaz, em uma situação normal, nem fudendo que eu dava meu cabelo pra essa mulher. Nem fudendo. Eu já tinha cortado a cabeça dela há muito tempo. Mas, fazer o que, velho? Aqui você tem que dar, velho. Tem jeito, não. I'll trust you against my better judgment. Lock of my hair's yours. Splendid. What do I need to do? You must convince the maiden her beloved yearned to return, but perished in the attempt. Take her silk kerchief and a fragment of Gareth's remains. His bones lie bleaching in the cave beneath this rock. Fire must consume the kerchief and remains. And remember, your heart, your intentions must be pure. Clear? Yeah. Thanks for your help. You're welcome. And adieu. Once you walk out that door, never shall we meet again. Devia ter comido a bruxa antes, velho. Vacilão. Bruxinha, volta aqui.
cavaleiro, rapaz, foi enfrentar a bruxa deu uma chave de perna nele, velho. Mas fazer o que, velho? Ele achou ela gostosa. Vou comer, depois eu... Ninguém vai saber. Olha essa porra nessa caverna, bicho. Onde tá? Eita. Que fucking Morse. Encontre os restos. Pera aí. Ah, sim, velho. Deixa eu falar uma coisa que eu tinha esquecido. No episódio passado, lá da quest de Roach, em cima do túmulo, não sei se você percebeu, mas tinha uma espada que dava pra pegar, entendeu? E acabou que, em vez de pegar a espada, eu cliquei em examinar sem querer. Passou toda a quest e não tive a oportunidade de voltar lá para pegar a espada. Aí eu dei um load porque eu fiquei curioso. Fiz a quest de novo, só correndo assim, só passando para ver se a espada valia a pena. Porque senão eu ia regravar a quest pegando a espada, entendeu? Só que era só uma espada azul carniça, velho. Então nem vale a pena. A knight's plate armor and some bones. Gareth's remains. These then. Wonder why the armor came apart. Magic? Gotta get just to the tree. Lift the curse. Ó, parece que ele caiu dali, ó. A mulher foi meio escrota, né? Mas assim, não tem justificativa pra você matar, entendeu? Mas puta que pariu o cara também, né, velho? O cara comeu a mulher, comeu, depois falou, ah, preciso voltar a minha amada. Aí você revoltou, velho. Não quero brincar mais com vocês, não. Deixa eu quieto. De jeito, né, velho? Come on, buddy. E Roach é Roach, né, velho? Na verdade. Porque, porra, tá me deixando doido, velho. Bom, quando a quest dá assim errado, entre aspas, você liberta a mulher, mas ela vem na forma de um espectro, você tem que lutar contra ela. Aí você derrota ela, aí você meio que faz ela partir de uma maneira forçada, né? Porque você derrota ela na base da porrada. E aí a quest com o cara não funciona, ele fica revoltado, etc. Aí a maneira de fazer ela vir como espírito e libertá-la, você vai ver como. Primeiro tem que fazer todos aqueles passos ali que eu fiz com a mulher de submissão. So, you met the witch, you must have. What did you learn? That witch? She's not near as bad as folks say. Made me bow and scrape, sure. But I know some sorceresses witchier than her. Joyous bleeding news, but
what about Daphne? I can lift the curse, free her, by performing a ritual, making a sacrifice of her kerchief and Gareth's remains. But we gotta start at the right time. When the hour comes, I'll light 4 fires for the 4 winds, then begin the ritual. Fires? Then I shall be of use to you after all. Seems you need wood. Much of it. Chop as much as you can. I'll see to the rest. I've chopped and stacked the wood. What now? My turn. Gotta light fires and talk to the woman enchanted in the tree. No idea how this'll turn out, so just in case, stand at a distance. And if you see me draw my sword, run. Agora tem que acender na ordem certinha que mostra a quest. Look your last to the world's 4 winds. From the south, not a word. Next. From the east, no cry is heard. From the north, silence sighs. From the west, peer hollow eyes. Cease your vigil. Dead he lies. Hear me, you who hide beneath this bark. The day of your freedom has come. Behold a kerchief, proof of your love for another. Behold, a bone of he to whom you offered your love. Gareth, my Gareth, he shall never return. No, he won't. Is his love for me gone? Did he stay true? Então, cara, se você entregar que ele comeu a bruxa, dá merda. Ela vira espectro, entendeu? Porque e faz sentido, né? Porque ela virou uma árvore esperando o cara. Literalmente criou raízes. Aí você conta pra ele que ele tava comendo a bruxa, pra ela que tava comendo a bruxa, eu viraria um espectro aqui, eu viraria um espectro vivo, entendeu? Então, pra dar paz pra ela, você tem que dizer que ele continuou fiel. E vamos ser sinceros, cara, a verdade às vezes é uma maldição. Essa aqui é a verdade, entendeu? Gareth remained faithful to the end of his days. The time comes that I depart. I've waited too long. I've suffered too much. And now I wish to go. Farewell, milady. I thank you, stranger. And you, my knight. I thank you for speaking to me. For standing vigil at my feet. I did not think it would end this way. I hoped we could revive her. But I guess it was not to be. É porque... Por que não dá pra reviver ela? Porque a maldições, quando a pessoa tá presa na maldição, é escroto isso, véio, mas é o que acontece. O tempo continua contando. Você vê, por exemplo, Marlene, quando a gente libertou ela de seu vulto, ela veio velhona, porque a época que ela foi amaldiçoada
foi há muito tempo atrás, quando ela era jovem ainda. Então, quando a pessoa está ali presa na maldição, o tempo vai contando. No caso dela, isso aconteceu desde tempos imemoriais, entendeu? Então ela já morreu, digamos assim, o corpo. Só ficou o espírito dela. Então, Happily ever after doesn't often happen in life, sadly. You did well. Here, your pay. And the book is yours as well. obrigado, vou vender. Thanks. Take care of yourself. So long, Witcher. I must think. Put this straight in my head. É, velho. Pesado. Eu nunca consegui esse final, cara. Sempre dava merda, ela virava espectro e o cara ficava pirado comigo, entendeu? Era sempre assim. Antes de finalizar o vídeo, eu vou lá em Corvo Bianco ver se atualizou a casa. E também ver se Marlene fala comigo. Porque depois de um tempo ela vem e fala com você, te agradece e tal. É a cara de Geralt isso, né, velho? Fazer as coisas pra... Que outro bruxo, por exemplo, escolheria passar uma noite inteira se arriscando, lutando contra uma Striga pra poder libertar ela? A maioria é um bicho perigosíssimo, que um vacilo, um suspiro errado, ele podia morrer. Que inclusive já matou outro bruxo, né? Só Geralt mesmo, velho. Então é a cara dele fazer essas quests e fazer o que for possível pra poder libertar a pessoa, da paz, sei lá o que for. Pera, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Antiga Glória. Ah, não, pera. Vamos ver aqui. Ah, olha só como tá agora, ó. Que beleza, velho. Muito melhor, velho. Vou falar com uma lei. I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes, years of suffering. Do you know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Começa uma vida nova na cidade. Como, cara? É uma senhorinha, velho, que não tem ofício, que não tem... Pariu, como é que eu mando ela pra cidade pra começar uma vida nova? Como assim, velho? This is a big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Yet, Yeah, after all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and smells of spices, to sit at one table with others and eat. don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Nothing could make me happier. Thank you. No, thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my dowry. I never wed, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps let them be a token of my gratitude. If you wish to find them, you must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do just that. Thanks. You sure you don't feel lonely out here? Parece comida boa. I cannot say yet.
Too little time has passed since you freed me of my thrall, but somehow, for now at least, I do not feel drawn to the city, to others. Visited others' homes as a white. Yes, but ever at night, when all were asleep, I went in search of spoons. Remember, you can always change your mind. Decide you've lived here long enough, just say the word. I'd never wish to seem ungrateful. And I'd never want you to stay against your will. I'd never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home as I brewed as a white? Counting on you having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen. Her spit-roasted oaks was famed throughout the land. Thought you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks. But I devised the dishes myself. They only prepared them. Yeah, me. See you later. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Pega esse tesouro lá, cara. Antes de mais nada, vamos pendurar alguns quadros na parede. Eu queria outro troféu, velho, pra colocar aqui, ó. Falta um terceiro. Eu não sei se é. Falta pra colocar armas, ó. Armaduras, bom, velho. Depois eu vou arrumar isso aqui. Pendurar quadro. Tem o retrato de Iris e Ogierd. Tem o meu retrato. Não, calma. Pode ser, esse é massa, velho. Vou botar o retrato de Iris e Ogierd, velho. É muito bonitinho esse retrato. Dá pra botar outro aqui, né? E aí, velho, eu coloco o quê? O retrato do hierarca ou eu pelado? Vou botar eu pelado. Acho que não tem espaço para mais quadro não, velho. Deixa eu ver lá em cima. Não, velho, tem um... ali, ó. Cultura do hierarca. Aqui é tipo um quarto de hóspedes. Dá pra deitar. Então eu vou dar uma soneca. E até o próximo episódio.